Hi viewers, welcome to my channel. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா BGTRB Zoology preparation Zoologyல வந்து Protozoa டாபிக் பார்க்குறோம். Protozoaல third part ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு பார்ட் வந்து நான் போட்டுருக்கேன். ஒவ்வொரு பார்ட்லயும் வந்து 25 क्वेश्चंस வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கு மேல என்னால போட முடியாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படினா ஒவ்வொரு வந்து ஒவ்வொரு क्वेश्चन நானா மேக் பண்ணி போடுறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. சோ வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலயும் ஒரு 25 क्वेश्चन or 30 क्वेश्चन மட்டும் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். First question, asexual reproduction during schizogony of malarial parasite is a kind of multiple fission. Second one, which form of plasmodium escapes during digestion in alimentary canal of mosquito? Answers வந்து gametocyte. In plasmodium oocyte is formed in stomach wall of female mosquito. Sexual phase in life history of plasmodium occurs in gut of mosquito. The resultant cells of schizogony in the life cycle of malarial parasite is merozoites. Fertilized egg of malarial parasites on the outsides of mosquito stomach is known as sporocyst. Seventh question, malarial parasite best be obtained from a patient when temperature rises with shivering. Eighth one, the representative of class Protozoa of phylum Protozoa are generally characterized by parasitism. Ninth one, the incubation periods in Plasmodium vivax is 14th days. 10th one, exoerythrocytic schizogony occurs in liver during which metacryptozoites are formed. இது வந்து நான் வந்து கண்டினியூஸா ரீட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கும். exoerythrocytic schizogony occurs எப்போ வந்து அக்கர்ஸ் ஆகுது அப்படினா liver during which metacryptozoites are formed. 11th one, severing characteristic of malarial occurs when merozoite are liberated from RBC with taxin. 12th questions, which one of the following pair of species name belongs to the same common genus Histolytica and coli? 13th question, in human blood infective stage of infected plasmodium through the bite of mosquito is sporozoites. 14th one, malarial parasite is carried to the host by female anomalous mosquitoes. 15th question, erythrocytic cycle start with metacryptomerozoites. இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து erythrocytic cycle வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Infective cyst of Entamoeba has 4 nuclei. 17th questions, explosion in life history of malarial parasite take place in cavity of stomach of mosquito. 18th question, trobozoites of Entamoeba histolytica reproduce by இது கிடையாது, மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு, ஸோ அடிச்சிருக்கேன். டேக் பிளேஸ் பைங்கிறது கிடையாது. ப்ரொடியூஸ்டு பை பைனரி fission. 19th question, excretion in Entamoeba histolytica take place by general surface. Entamoeba gingivalis is found in buccal cavity of man. It causes pyorrhea. African sleeping sickness or campion fever is caused by trypanosoma. 22nd questions, the erythrocytic phase of life cycle of Plasmodium occurs in RBC.
23rd question. The sexual phase of life cycle of Plasmodium is completed in stomach of female Anopheles. 24th question. A sexual reproduction during zygogony of malarial parasite is a kind of multiple fission. In Plasmodium, the micro and megametes are formed in gut of female Anopheles. 26th question. Fertilized egg of Plasmodium in the zygocyst. 27th question. Which of the malarial parasite stage is found in the stomach wall of female oocyst? 28th questions. Which one is celebrated as Malarial Day? 20th August. Quinine, important for treatment of malarial, is extracted from cinchona. 30th question. The resultant cells of zygogony in the life history of malarial parasite are merozoids. இந்த வீடியோவில் வந்து டோட்டலாக வந்து 30 கொஷின் பார்த்துருக்கோம். இந்த கொஷின்லாம் எங்கேருந்து மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நான் யூஜி அண்டு பிஜி லெவல் புக்கில் இருந்து தான், யூஜி அண்டு பிஜிக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருந்து தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக வந்து கொஷின் எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன். ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுமுகம் ஆத்தர் தான். இதே போல் கண்டினியூஸாக வந்து கொஷின்ஸ் ஆன்சரோடு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸ்பான்சர்டு பை BuyMote e-shopping. தேங்க்யூ.